A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this November 6th, 2014. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable. I'm Marvelous Mhlanganyahuye. And I'm Fraxidis Jeremiah. Today we are focusing on some of the measures being taken by women to beat the credit crunch and the challenges of the economy. To join our discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back. And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday, 8:30 p.m. But for you ladies out there, today is your day. Every Thursday, join us on the Women's Roundtable. We are also on the internet. You can find us on www.voazimbabwe.com, loba ku www.voandebele.com, loba njalo ku www.voashona.com. Iye zvino informal sector wani masaizi akasiyana siyana. Ningati wazhinji wacho havakodzeri kubhadhara mutero, wazhinji wacho, asi wanenge wakura wanozosvika pekuti wakwanisa kubhadhara mutero pamusana pekuti wanenge waane saizi yekuti munhu wese anoona kuti munhu uyu ane bhizinesi. Hatingabhadharisi mutero munhu ari kutengesa matimati kana naye parodi. Ndio zvinenge zvakufunga vanhu kuti toda kubhadharisa mutero vanhu vari kudini, vari kutengesa matimati parodi, vari kutengesa howa. Iye zvinezvi takusvika nguva yekutengesa howa. Aiwa, handizvo zvotinoreva. Ningati iye zvino pane mitero yavanotobhadharawo iwo vari muinformal sector, because apo vanoenda kundotenga kuna OK, apo vanoenda kundotenga kuna TM, apo vanoenda kundotenga kumakambani makuru, vanobhadhara mutero weVAT. Handiti mutero wetisingaoni pamusana pekuti wari muinformal sector ndeuya uyo tinoti pay as you earn, because hatizivi kuti ndiani ari kusenzera ani. Pamusana pekuti hatizivi kuti ndiani ari kusenzera ani, hatikwanisi kunge tichitora mutero wepay as you earn. Asi hatina shungu yekuti tibhadharise vanhu vari kutengesa matimati. PJ, as you know, that there was the Finance Minister, Patrick Chinamasa, talking about informal trading in Zimbabwe and the proposed tax. And he's actually saying that as people are believing that informal traders will be taxed, some of them will really not if their business is not as big as it should be. And PJ, also as the economy continues to spiral downwards, some women are coming up with innovative ways to beat the credit crunch and put food on their tables. And according to the latest census, women make up 52% of the country's population, with the majority of women now taking up informal or cross-border trading for employment. After all, the employment rate in Zimbabwe is more than 80%. Unemployment rate. Although women both in urban and rural areas face similar challenges when it comes to fending for their families, Marvelous, most women are calling on the government to find ways to make financing more accessible with their small and medium businesses. Some women in the formal sector are facing challenges in accessing finance to fulfill their orders, or as most financial institutions require collateral. So they have all these problems that they are facing. Some of them are very old problems, but of late, because of the economic crunch, it is becoming worse. Lamhlanje kuhlelo lwethu sihluzeni bomama ku live talk sikhangela ukuthi abesifazana benzani empilweni yabo ukunqoba inkinga ababhekane lazo kwezenotho kanye lokuthi banganakekela njani imuli zawo. Omama abanengi bathi balenhlelo ezithile zokuncedana ukulondoloza imali kanye lokuthengisa nje izinto ezithile emizameni yokunakekela imuli zabo. Ukuthi bangezelele emiholweni kulabo abasebenzayo
kumbe njalo abalabo umkabo abasebenzayo ukuthi bangezelele emalini zomholo abalazo. Abanye njalo ngabaholisanayo kuma round. Yinto vele siyaziyo mavela sileyo yokuthi vele sakhula labo mama beyenza, sibabona beyenza betshayelana ama round. Abanye njalo ngabathengelana izimbiza, abanye njalo ngababuthanisa imali umnyaka wonke. Bathi nxa umnyaka suphelile bathengelana ama grocery ngekhisimusi. Aiwa icho kwadi PJ nasi muchirongwa chedu ngatikurukure madzimai tiri kutarisa matanho ari kutorwa nemadzimai mukuedza kuriritira mhuri dzavo. Tichikura PJ unoziva kuti vana mai vedu vaikandirana mari, vaitengerana magrosari pangava pari paKrismasi. Uyezve even kwatiri kuno kudiaspora tiri kuzviita pamabasa. Tinoti patinenge tashanda tikakwanisawo kuita kamari kakati totambirisana kuti zvinhu zviite sei zvibatani. We carried over the legacy. Yes. Saka madzimai akawanda anoti iwo kunyangwe zvazvo vari kuita mabasa emaoko vari kutarisana nedambudziko rekushaya mukana wekuwana mari yekuti ivo kana vachinge vawana maorder kune vaye vanoita zvokubuda kunze kwenyika vachinotenga vachinotengesa vari kuti ivo kana vawana maorder vari kushaya mari kumabhenki nekuti havana zvibatiso iye yatinoti collateral muchirungu. Saka vari kuti ivo dai hurumende yaedza iyo kuti inyevenutse mirawo yekuti madzimai akwanisewo kuwana mari. Saka ndinotenda kuti nguva yakanga inava Patrick Chinamasa pavakauya iko kuno kuWashington kumisangano yeWorld Bank ndakavabvunza mubvunzo iwoyo kuti vaChinamasa zvii zvamuri kuitirawo madzimai panyaya iyo yekunyevenutsa mitemo yekuti vangawane sei mari. Vakati ivo aiwa pavari kupinda mune chikamu chinoteera ndo zvavachange vachitarisa. Saka tichangotarisa kuti tione kuti pane zvinobuda here. Uzagcwalisa nayi isitembiso sakhe umavela silapha ubesitshela ukuthi yena ukubuya kukamphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ukubuya kwakhe ngapha eWashington DC eMelika wambuza ngumbuzo nalo ukuthi lina njengohulumende lenzelana abesifazana ngoba abasifazana abanengi bayakhala ukuthi nxa besiyathenga izinto zabo zokubuya bethengise kungaba kuse South Africa kungaba kuse Dubai eSingapore abasifazana abanengi sebesiya even khona lapha eMelika laseBritani bayahamba bayethenga izigqoko babuye bazothengisa kumbe njalo bayethenga izinto zokusebenzisa endlini babuye bethengisa. Okodwa ke bakhala ngokuthi kabatholi imali eneleyo yokuthi bagade indizamtshina bayethenga izinto zabo babuye besenza ibhizimusi yabo. Aiwa icho kwadi PJ tinenge tine munyarikani wedu kokutanga Nkosikazi hebo Annabel Ncube Hobe. Kunjani ke nkosikazi? Ngiyaphila njani? Hayi thina siyaphila. Wena ke usithintiye ngocingo ungaphi? UseZimbabwe. eHarare. Yeah. eZimbabwe. Yeah. Wena ke nkosikazi Hobe sike sakhuluma lapha singakabuyi kuhlelo. Usithi wena liyayenzelana ama round njalo vele yinto esayitholayo ikhona la isenziwa ngabomama bethu. Lina-ke wena-ke ngamafitshane ungathi fahla uhlelo elilalo okwamanje. Uhlelo esilalo thina singabomama singathi thina singu-10 nje omama esikhonza sonke siyahlanganisa izimali zethu esabe sizitholile ngenyanga imali engalifana nokuthi $30 ngenyanga. Sibe sesibuthanisa imali yakhona esabe siyitholile sisiyathenga ke ama-groceries sibeke then ekupheleni komnyaka bese sishare ama-groceries angikhona Ama-groceries ngamunye ngamunye akoqelani ama-groceries eni lawo? Ya isikhathi esiningi sithenga izinto ezingathi izinto ezi-basic ama-cooking oil, ishukela, orayisi, isepa zokuwatsha, ezokugeza, ama-Colgate, kungathi nje oku-basic kakhulu yikho sikuthenga kakhulu. Then okuba ngaba lama-change asalayo ke siyathenga nje izinto ezincane zabe sikhona. Ukuthi kuyakuthi kusiyaphela umnyaka ngenyanga liyabuthanisa
amadola angamakhulu amathathu $300 kuthi ke ekupheleni kweminyaka iyabe siyedlule inkulungwane ezintathu 3600 hanjo ye libe selithenga ke kungamakhathoni yes siyathenga kungamakhathoni lezakhona eziningi sithenga kungamakhathoni uyakuthenga ngombhokisi lesepa ibhokisi lamafutha amakhesi amarayisi khesi zabochukela ezaboflower ubusubuthenga kungamakhathoni into eziningi then nxa kusele nje imali ebisele ngaphandle intutshwana yengcine ngisithenga into zingama-1 kodwa kuningi kabe kungamakhathoni ye ubambe ecingweni khona lapho uhlale khona semukele omunye osiphathisayo kuhlelo lethu lwalamhlanje Marvelous tinenge tina mai Debra Mukasa ve-Zimbabwe Chamber of Informal Traders Association makadii mai Mukasa makadiwo mama aiwa tiri nani mungatitsananguriro kwamuri kubhuruwayo kuti mabasa api ari kunyanyobatwa nemadzimai akawanda panyaya iyoyi yekutenga nekutengesa okay tinotenda isusu sema-informal traders tine zvinhu zvakati wandei zvatinoita tichiitira kuti therapy kuti vanhu vasashungurudzike sezvo mari dzedu dzisingabatiki maningi saka tine magroups atinoisana maboka tikaisana ipapo toita revolving fund revolving fund imari yatinoti tinochairana pavhiki saka hatisarudze kuti munhu anowana pakadii tinototangira pa5 tichikwira pamusoro tinoisana pamagroups aya vanokwanisa kuchaya ma5 vanosangana vorova ma5 acho tovaisa kumagroups of 10 vari 4 groups saka ipapo pamari dzacho idzodzo vakadzichaya topa group rimwe chete mari toenda kunoshandisa vachinohodha staff yavo then after 1 month inozodzoka mari yacho yane 10% interest ichizodzokera ichinosiwa futi vamwe vanhu saka ipapo pamagroups kana vachiita revolving fund yacho iyoyo tine zvimwe zvakasiyana siyana zvatinoita sema-fundraising apa tinoudzana kuti this week kana tichizochaya mari dzedu vanhu ngavauye vane it's a funny day vouya vari fani vouya vakapfeka zvinhu zvakazaruka kana kuti vouya vakapfeka zvinhu zvinongosekesa vanhu tinenge tichiita kunge tiri kutamba ipapo pafani day tine mari futi dzatinokanda tichiti uyu ari fani maningi tomubvisisa mari yakadi R2 R3 iyoyo mari inoita kuti iwedzere pocket yavo asi mai Mukasa hapazowanikwa pachiitika zvechitsotsi here nokuti tinotarisa kuti zvii zvamunoita kuti muzoona kuti vanhu varimo muchikwata chenyu vakavimbika hai mama chiripo apa hapana chitsotsi nekuti all equal tiri vana mai vese vatinotema tichiziva zvatiri kuita tiri vana mai vanoziva kuti apa tiri kutoriritira vamwe nekuti tiri kuzvisa futi pamagroup tichiziva kuti izvo 1 hand haingakwanise kuti igeze muviri wese but ukatora maoko maviri unokwanisa kugezawo cheni saka ipapo tinenge takavimbika and ndatizvo tinoisana pamagroups nokuwana kwedu saka ivo vanowana ma5 navo vanomira pachavo vanowana ma$2 vanomira pachavo vanowana ma$10 vanomira pachavo and tiri vanhu futi tinozivana nokuti tiri vanhu tinoshanda pamwe chete tichionana every day kubvira kuseni mpaka kusvika manheru yamombobata makadaro PJ as Mrs. Mukasa here is saying, she's saying I think exactly what our other guest was also saying, that they are actually grouping together as women to make sure that they put together money so that they can be able to then divide it much later so that it can be used either to order whatever order you have and then fulfill your order and then move on to the next one. So I went on to ask Mrs. Mukasa that how do you ensure that there is honesty in the group and trust? And she said we group people according to how much they can afford.
and these are also people that work together, that know each really other. know each other. Yeah. So Mrs. Ove was also saying that they found out that $30 won't do much if you are on your own. Yes. As even Mrs. Mkasa said, that hands wash each other. Izandla ziyagezana. She was saying we collect $30 and there are a group of women that fellowship together at Brethren in Christ Church. So they subscribe $10 per month, the 10 of them. So they collect at least $300 per month, and then at the end of the year that will be $3,600. yes. Of the $3,600, they now go on to buy groceries in cartons like soap, cooking oil, and so on, and then distribute amongst each other equally. Wathi mbuyeleke kunkosikazi Mkasa ukuthi asichazeleke kubana bona njengeZimbabwe Chamber of Informal Traders Association kulenhlelo eziningi abazenzayo enhlanganisweni yabo. Siyakwamukela nyakubingelela nkosikazi Mkasa. Yebo mama kunjani? Hayi nyaphila kunjani wena? Wothi ngamafitshane fahla. Vakawanda vada kupinda pachirongwa ndaka PJ. NgeZimbabwe Chamber of Informal Economy Association. Sina omama silenhlelo eziningi esizenzayo ezokuthi zisithuthukise ekuphileni wethu. Njengoba sibona ukuthi one sibanengi imali esiyithengisayo ezitaradeni kayiseneli sonke. So siyathuthukisana ngokwenza ama-revolving fund, sibe lama-groceries, sibe le-balance society. Siyananzelela njalo ukuthi njengoba sivuka ekuseni sisiya ekuthengiseni asiphenduki kuze kutshone ilanga. So singatshonela ilanga sesifika ezindlini sithola kwamaqhelwane kumbeni mina ngokwami sengilohlupho. So yikho siyaphathisana njalo ngokutshayela ukuzimali ongamadola ukwenza ukuthi siphathisane kungabi yinhlekisa yokuthi ama-informali bayehluleka lokuzingcwabela. Sikhonapho nje ekwenzeni kwethu izimali siyananzelela njalo ukuthi futhi i-constitution yethu ikhuluma nge-decent living ezindlu, ikhulume futhi ne-decent health. So silonhlelo futhi esizenzayo ezama-housing cooperative ukuthi siyachayelana futhi izimali zokuthi sibe lezinhlelo zama-housing cooperative. Njengobana lo meya wethu wazithembisayo ukuthi uzasinika ilendi yokuthi sikwanise ukuthi siyakhe izindlu. Njengobana abaningi bangikhona siyananzelela ukuthi abanazindlu bayalotsha. Wathi ngobambeke umlomo khona lapho sithathe umlaleli Marvelous. Aiwa chokwadi PJ, nasi chirongwa chedu chinenge chabata vazhinji. Tine muteereri wedu wokutanga vaPanyara, makadi yenyu tokuchingamidzai pachirongwa. Endererai mberi zvenyu, taurai maonero enyu nezvatiri kutaura nezvazvo izvo. Halo, sorry, foni yenyu hainyatsonzwika zvakanaka, imbofambai mbijana. Okay. Muri kufona muri kupi mukoma? Nhasi tiri kutaura isu nenyaya dzekuoma kwakaita zvinhu munyika nematanho ari kutorwa nemadzimai kuti aedze kubatsirana mukuita zvirongwa zvekuti zviendeke. Saka tachida kunzwa maonero enyu pamusoro penyaya iyoyi. Chirongwa chakanaka chaizvo. Chete nhauya kuti zvinhu zvaoma zvakunosimbai vasakufamba machandombo. Saka kuti zvinyatsogadzirisika ndofunga zvazvichida nyika yaita settled musina kukangazhana kuripo uku. Madzimai akazama zvavo but kana still pachingori nekukangazhana ikoko chakubudisa hapanazve. Aiwa, saka maonero enyu imimi zvingagadzirike sei? Zvinoda kuwirirana nokuti kana pasina kuwirirana zvinobuda hapana. Uye vakuru vachigona kuti vabatane vawirirane manje zvokuita sokuti mumwe nomwe ari kungotimbera kwake. Aiwa, tinotenda. Imi muri kufona muri kupi? Ndiri kuZimbabwe muChiredzi. Ko mai vari kupi?
naye kumusha kupambura ndodo. Oho, aiwa pakanaka zvapo tinotenda vapanyara. Zvakanaka yatete. Ehe. PJ tinenge tine mumwe munyarikani wedu wemuno imo muno muAmerica mai Portia Kandemiri vachada kumbotitaurirawo kuti ivo vari kuzvifambisa sei imo muno muAmerica. Hello mai Kandemiri. Hello. Muri right here? Aiwa tiri nani chaizvo tokuchingamidzai pano pachirongwa chedu chemadzimai. Maita zvenyu. Ehe, mombotiti muchidimbu mombotiudzawo nezvirongwa zvamuri kuita imo muno muAmerica semadzimai kuti mubatsirana panyaya iyo yemabhizinesi. Isusu semadzimai kuZimbabwe ari muno muAmerica munongozviziva kuti patanga tiri kumusha taita tumabhinga uko twakasiyana siyana, asi patakasvika kuno hatina kuregedza kuramba tichita tumabhinga uko itwotwo. Munoona kuti dzimwe nguva madzimai anobatana, vanozivana kana kuti vanonzwanana kana even vatsva vachiita kana masociety chaiwo ataita kumushaya chikandirana maybe kana every 2 weeks kana every month, kuitira kuti panosvika chance yemumwe kuti awane society yake kana kuti mari yake inenge yakati one day agogona kutenga tunhu twaanodawo mumba make kana kuti even kutumira kumusha kunobatsira vanenge variko. Izvo zvinoratidza zvakare kuti kazhinji vanhu vekuZimbabwe hatikanganwe kwatakabva uye hatikanganwe tsika yedu, hatichinje mutupo nekuvhakacha. Aiwa, izvi zvinonakidza zvamuri kutitaura izvi. Saka pamune matambirisana mari munoishandisa kuita zvakaita sekuita sei? Munoziva semunhu wemudzimai unoda tunhu twakawanda twemumba mako, unogona kutengawo kuwedzera tumapoto, mapureti kana zvekupfeka, zvakare nekutumirawo kumusha kuti ibatsire hama dzedu neshamwari dziri kwakare kuZimbabwe. Aiwa, mombobata zvenyu makadaro. PJ tatsikwa nemumwe wedu wemuno muAmerica, mai Kandemiri. She's telling us about some of the projects that women here in the Washington DC area are doing in able to help each other. Yes. And as you know, we are kind of part of that group, but for today, we have to remove ourselves from it. Yes, Mrs. Kandemiri was actually explaining some of the programs that they have that we carried over from Zimbabwe that we brought to America. Just like similar to what Mrs. Anna Hove was explaining a little while ago. Ndingangoti ungadaidze zvakare mai Hove. Makadii mai Hove? Tiripo makadii zvenyu? Aiwa tiri nani, manzwawo zviri kuitika iko kuno kuAmerica. Mai Kandemiri vari muno muWashington vari kuti vari kuitawo zvimwe zvirongwa zvakafanana nezvamuri kuita ikoko kuZimbabwe. Zviri kubatsira here madzimai zvamuri kuita kumusha izvi? Aiwa, zviri kunyanya kubatsira chaizvo nekuti mari yacho iri kunetsa kubatika. Saka vanhu mukasanganisa, saka mari kashoma katinenge tinako ikako totenga zvatinenge tatenga, tinotoona kuti zvinotobatsira mumhuri, nekuti kuti uti nditi ndikatora ka$30 ndikaenda mushopu ndikati ndoda kunotenga, hapana zvinhu zvakawanda zvandinogona kutenga nekamari ikako. Asi ndikaita zvokuti tobatanidza totengawo zvinhu zvakati wandei, zvinotibatsirei mumhuri, nekuti tichaona kuti negrocery yatinenge tatenga rinotomboti garei pamba. Totomuzopedzera takumboita zvimwewo zvechikafu izvi tetamboona kuti chikafu chichiripo mazuva ano tomboita zvimwe zvinenge zvaakudiwa kuti zviitewo pamba. Saka isusu zvatibatsira, tatova nemakore anosvika kana kuti 5 tichingozviita izvozvo. Saka toda kuti zvinotibatsira chaizvo mumhuri. Aiwa PJ, aiwa nhasi zuva rakanaka. Tatsikwa namuzvare Gladys Hlatywayo imo muno mustudio muno muWashington. Mumbotitsanangurirawo tinokuchingamidzai pachirongwa kuti muri kumusha musati mauya, tinoona kuti zvinhu zvakati omei mazuva ano. Vanhu vari kuzvibatanidza sei panyaya idzodzi sevanhu madzimai dzekuedza kuti vawanewo cheruviri? Ndipo mukana kazviko wekukwazisa Gladys. Nei. Tiri peru makadiwo. Nevateereri. Makadi henyu vateereri. Nyaya iri kutaurika pano inyaya yakakosha zvakanyanya. Nyaya yezveupfumi kumusha kwedu uko kuZimbabwe haina kumira zvakanaka. Vanhu vari kubata svosve nemuromo.
And I think chiri kunyanyonetsa ndechekuti vanofanira kunga vachiona nezvenyaya dzeupfumi idzi kusanganisira vana minista vefinance zvichienda zvakadaro nehurumende havasi kubatikana zvakanyanya nenyaya yatiri kutaura nezvayoyi. Ndofunga tikatarisa mumanewspaper tiri kungoona zviri kuitika, vanhu vari kubatikana nekurwisana nezvimwe zvinhu zvakadai, and handifungi kuti vanhu vangave nehurumende inoita zvinhu zvakadaro. Hurumende inofanira kunga ichiona kuti vanhu vakagara zvakanaka here, nyaya dzeupfumi dzagadziriswa, tichipanana mazano, vachiunza munhu wese. Ndinoona sokuti inguva ino yekuti vanofanira kudai vachiunza vanhu vese vari kumabato akasiyana-siyana kuti vasangane vatarisane nenyaya iyi yanetsa muZimbabwe, nekuti ndinoona songe ndo nyaya chaiyo inofanira kunga ichitarisirwa kunge vatungamiriri vachinzvera nezvayo. And izvezvi hatisi kuzviona, and zvinhu zvinorwadza chaizvo zvikuru sei takatarisana nenyaya dzemadzimai. Madzimai ndo vanonyanya kutarisana nematambudziko ava, nekuti ndo vanofanira kubikira mhuri, ndo vanofanira kuita zvese zvingatarisirwa pamba. Saka zvinobva zvanyanyotarisana nemadzimai, dambudziko iri rinonyanya kutarisana nemadzimai. Hurumende ngaiwane zvaingaita pakuti todii nenyaya yezveupfumi yanetsa iyi, noti kuswera vachirwa sezvatiri kuona mazuva ano. Muzvare Hlatywayo, tiri ipapo madzimai akawanda anoti aiwa isu tagara tichikurudzira hurumende, asi zvii zvacho zvavangaite, imi ndiri muri kubva kumusha, kuti pawanikwe pachigadziriswa zvinhu izvi. Takatarisana nezviri kuitika mazuva iwana. Ndinoona sokuti semadzimai hatifani kungogara tiri kunze tichiti pane vari kufanira kuzvigadzirisa zvinhu izvi. Tinofanira kunga tichitouya, kune maboka akasiyana-siyana chaizvo anomirira kodzero dzemadzimai nenyaya dzemadzimai, Women's Coalition, Zwala, zvakadaro mapoka akasiyana-siyana. Madzimai ngaava ane chekuita mumapoka, vachisangana vachiita yatingati pachirungu mobilization, nekuti hurumende haina zvainoita kana tisati tauya pamwe chete, tabatirana pamwe chete, tatoita zvokuifosa, tinotofanira kuvamanikidza kuti vange vachiita zvavari kufanira kuita. Saka ndinoona sokunge mobilization chinhu chakakosha. Semadzimai ngatisangotarisei chete kuona kuti varume ndo vanofanira kudai vachidai, asi kuti ngatibatikanei nenyaya idzi, tichitofosa ivavo vari muzvinzvimbo zvinofanira kunga zvichiita zvakatarisana nenyaya dzeupfumi. PJ, we are lucky to have with us Ms. Hlatywayo here. She is here in the United States, but she has just come fresh from Zimbabwe before coming here, so she's giving us a perspective from Zimbabwe, calling on women that we need to be the forerunners, to also call on the government to address the situation that we're facing, which is the economy, and the economy. There is also the ministry that's headed by Mrs. Signoni. It's Tembiso Nyoni, the small and medium-based business people. Is it not helping at all? Ndinganyepa ndikati ndakambonzwa chaizvo zvavari kuita. Ndingange ndichinyepa. Chandiri kungoziya ndechemafaction atiri kungonzwa nezvawo munyaya dzeZANU-PF. Kuti tinyatso kunzwa chaizvo kuti donzvo ravo seministry rakamira papi, tinenge tichingonzwa kuti vakarerekera kwakati, vazenge vachifamba namai, vachitunga vanhu vakati, hatifungi kuti ndo zvinofanira kunga zvichiitwa nemadzimai izvozvo. Vanofanira kunga vachiona kuti nyaya dzezveupfumi izvi, nekuti kana uri mudzimai uri minista, unofanira kuziya matambudziko anosangana nemamwe madzimai. Saka tinotofunga kuti madzimai iwawo instead yekunge vachifamba vachitukira vamwe madzimai, tiri kufunga kuti vanofanira kunga vachitounza madzimai pamwe chete, vachiti todini nyaya dzezveupfumi, nekuti tisi tiri kuitwa affected zvakanyanya nenyaya idzi. Saka handioni chiri kuitwa. Woti mbuyele kunkosikazi Mukasa. Lina liduzane lo nkosikazi Tembiso Nyoni. Like laba lokusebenzelana la yena. PJ, I think now we just have to tell our guests to hang on as we transition to the next part of our show. So you can actually catch us live streaming on www.voazimbabwe.com. And also our listeners out there, please call in. We have in the studio with us Miss Gladys Hlatywayo, who's helping us to look at some of the issues, especially facing women when it comes to the economy. And akubalaleli bayithu abe radio siyalivalelisa okwamanje asidibane nini ngeviki elizayo. This is Marvelous Mhlanga Nyahuye. We're still with you, so keep listening.
Welcome again to the Women's Roundtable. Ngati Kurukurei Madzimai. This evening we're looking at the economy and what women are doing to try and put food on their tables. And we're lucky actually to have in our studio Miss Gladys Slashwayo, who has just come from Zimbabwe. She's been here for a while, but she will at least give us a perspective of what she saw in Zimbabwe. But before going to Miss Slashwayo, I'll come back to you, PJ. You had asked a question about... Yes, kwabathanda kusixhuma singumsakazo westudio 7 lapha ke sikuhlelo asihluzeni bomama lilo Praxetis Jeremiah kanye lo Marvelous Mhlanga Nyawuye lapha mbe singakayi kukhefu lethu esilihlabe kancane mbembuzeke unkosikazi Mgasa ukubana njengoba abantu bonke lokho bekhalaza ukuthi ngahulumende uyasenzela okunye okokusiphathisa ukuthi inhlelo zethu njengabomama ziqhubekele phambili lina liduzane lo nkosikazi Sithembiso Nyoni selike lasebenza la yena ugatsha lwakhe ngiyabonga sisi umama seduzane la kakhulu kodwa nxa usumbuze umbuzo onje enduyangesinda lokuthi ngusukele nga ngolesihlanu besile i-conference yezithiya yama-vendors zokuzwa izinhlupho zethu umama kazange ithene esiphendule ukuthi uyabuye kodwa sithena ngomvulo sabona ama-newspaper esegcwele umama uSithembiso Nyoni sokuthiwa unike ama-vendors imali ezingangama-$400 kobulawayo ngibe sengizibuza mina ngedwa nje njengomama ukuthi hawu ama-vendors lawa uwanike esikhathi bani njalo labo bulawayo yankhona yiphi ngoba besile conference kade sesenta yako bulawayo ku5 Street lapho laye okuthiwa kade khona ngibe sengizibuza mina ngithi kathi manje yibathi ama-vendors njobana ama-associations besihlangene singama-associations ahlukeneyo thina izithiya yi-umbrella board yama-associations anjengawona la adinga uncedo lukamama kodwa ugcine sesebenzisa yiphi i-association encede baphi njalo futhi ngoba e-newspapern kubhalwa kwathiwa uncede omama abangu-50 so singananzelela ukuthi kobulawayo akula 50 njalo lokuthi usebenzise hlelo bani wanika labo bantu thina ngingathi mina ngikhatshana la yesibili ngoba i-invite yethu samnika kazange ke siphendule kazange ke tshengise lothando so mina ngibone ngathi still kulokudlala kwepolitiki futhi ukuthi bakhona abangabakhe abami abanikayo abanika lo bona PJ ngiyabonga kakhulu nkosikazi Mgasa what is thathe omunye umlaleli la tinemthereri makadi vafarai vafarai vanofara aiwa tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu nhasi maita rombo rakanaka nekuti muno mustudio tina muzvare Slashwayo munogona kutaura zvenyu navo muchivataurawo maonero enyu yenyaya iyoyi yezveupfumi takanyanyotarisa nyaya yemadzimai ndizvozvo zvatiri kuona isusu semazimbabweans especially kwatinogara kuchipinge kunokuka tiri kuona kuti panyaya dzeupfumi madzimai ari kudzvanyirirwa nguva zhinji ndikuda kuti vana baba vari kuti ivo ndivo vanova musoro wedzimba saka ndo vanofanira kurana all the systems chimwe ndechekuti madzimai varume tinovadzvanyirira pakuti kazhinji kwacho tinenge tichitarisa sekuti tinoti nhaka inofanira kuenda kurudzi rwekwedu especially kwana chipinge kwedu kunokuku saka izvo zvinoita kuti madzimai arege kunge achizowana kana kuti achirega kuva nepundutso paupfumi hwenyika inoyi saka imi mukoma Farai pane zvamuri kuita here kuchinja mamiriro akaita zvinhu tichitaura kuti imi matotaura kuti muri kuchipinge zvii zvamuri kuitawo munharaunda yamuri kugara imomo kuti musandurewo zvinhu kuitira kuti madzimai azowanawo achiwana zvamuri kutaura izvo ndingati last week but one ndakanga ndiine program yandandiinayo neimwe organization inonzi ERC ine ERC yaifamba ichidzidzisa inonzi elections zosenda yana Tawanda Chinhini
yanga iri kuedza kudzidzisa vanhu nekuenzanisa mukana pakati pevarume navakadzi achiita madevelopments macommunity meetings. Saka ndakasarudzwawo kuva coordinator weChipinge district. Saka iyo chirongwa chedu ndo chatiri kufamba nacho tichikurudzira vamwe varume pamwe chete nevakadzi kuti vazive kuenzanisa kwemukana so that kuti vakadzi vanokwanisa kuzobenefita kubva muupfumi hwatinenge takwanisa kusimudza especially muChipinge imomo. Aiwa, tinotenda Mukoma Farai. Gladys, maybe you can take this one. You've just heard what Mukoma Farai is telling us, that he's in Chipinge and he was on a program where they're trying to educate the people in that environment about having rights for both women and men. What are you seeing on the ground when you were in Zimbabwe before coming here? Does that affect now what happens to women, especially when it comes to issues of the economy? Education is very, very important when it comes to issues of empowerment, especially economic empowerment. Because for you to be able to run a business, you must be taught on how to do it. You must have gone to school. And so education plays a really important an important role in terms of empowerment. And here we are not only talking about formal education, we are also talking about even civic education. Civic education is extremely important to women, for them to know their rights, for them to be able to exercise those rights. And I think this is really an encouragement to civil society organizations in Zimbabwe, for them to go in areas such as Chipinge. These areas are very far away, and usually they are sidelined in terms of programming. And it's important. I'm really happy that my brother Tawanda Chimini is actually doing work in that region. It's very, very important. And to be quite honest, Chipinge is also very dear to me because that's where I come from. So I'm happy that you were able to make this contribution, and hopefully that us as civil society organizations will be able to reach out and to go to those areas, Mzarabani, Chipinge, Binga, all those areas that are far away, because usually they are not part of our programming. I think we have Mrs. Kandemiri. You can also ask Ms. Hlachwayo here some of the burning issues that you have as women here in the diaspora. You know, right now people are not really in touch with what's happening in Zimbabwe, but we have Ms. Hlachwayo here. You can pose a question to her. Thank you so much. Ms. Hlachwayo, thank you so much again for being able to attend to this session. Inini mvunzo wangu nekurudziro yangu iri pakuti madzimai tisi takabata dzimba. Kana zvinhu zvakaoma zvinoomera madzimai. Kana mumba musina sauti, hamumbobvunze baba kuti mumba hamuna sauti. Mubvunze amai kuti sauti iri pai. Zvino kana pasina chekubata, dambudziko racho rinokura. That's why muchiona kuti kana pakaitika dambudziko rakaita sairori, madzimai tinotaura maningi because tisinosvikirwa nedambudziko zvakanyanyisa. Saka dai ivo vakuru samanzwira atinoita zviri kuitika kumusha nemaverengero atinoita mumanewspaper nekutarisa pamainternet, tinoona zvikuru kuti madzimai anoshungurudzwa, achikakavadzwa, and more ways madzimai pachawo futi anorwisana. Saka mukati kumukurwisana nevarume, ukumukurwisana pachenyu, hapana chinombobuda. Saka semaonero enyu mimi Aunty Hlachwayo, munoona kuti madzimai ekuZimbabwe acho anofanira kunge achinyatsoshinga kana kumira pamberi achitaura kuti madzimai ari kushungurudzwa aripo here, plus anokwanisa here kunzwikwa nevarume vari muzvinano oro nemadzimai ari muzvinano zvakare. Maita zvenyu nemubvunzo wenyu. I think dambudziko rataitika kuZimbabwe nderekuti tiri kuwana vakadzi hongu muzvinzvimbo. Asi dambudziko roitika nderekuti varume ndo vari kuonekwa vari kuplesa vakadzi vavo muzvinzvimbo. Saka varume ndo vanenge vachiti iwe pinda apa, iwe enda apa, iwe enda apa. Saka kana vaenda vakadzi vavo muzvinzvimbo izvozvo, havasi kunomiririra zvido zvemadzimai, but vari kunomiririra zvido zvevaya vari kuvatuma. Totarisa isu nyaya dzatanga tiri kunzwa mumanewspaper, mumasvondo apfuura, nyaya dzatiri kuona dzaamai Mugabe vari kufamba vachituka mamwe madzimai, tikada kuzviona kuti vari kuadvance mainterest ane, mainterest avo here avari kuadvance, kana kuti mainterest emurume wavo. Semadzimai
taakufana kusvika patinosvika kuti inini semudzimai ndakambomirirei zvii zvandinoadvansa kana ndiri muchinzvimbo chandinenge ndiri. Saka hatisi kuchangoda chete nyaya dzequantity kuti tine madzimai akati mangani, asi taakudawo nyaya dzequality. Toda kuonawo kuti madzimai arimo muzvinzvimbo izvozvo ari kumiririra nyaya dzemadzimai, nekuti dzimwe nguva tinoita vakadzi vari muzvinzvimbo asi vari vakadzi vari varume. Aiwa, ichokwadi ichocho PJ, as what Ms. Hlachwa is saying here, that I think we've been discussing this issue over the last few weeks. In fact, we had a program last week where we were talking about women that are in influential positions, but they are in fact fronting for men and advancing men's issues. So Ms. Hlachwa here is saying it's time for us to now take back that power from the men. And, advance our own issues as women. If we're talking about the economy, about education, it must be for us as women. So, take it over to you so you can at least ask Ms. Hove also what she's seeing on the ground. Yeah, nkosikazi Hove, sesiphenduka kuwe. Ubona ngani kuyalinceda yini inhlelo lezi ezokwenza amabhindawo ehlukeneyo lincedisana njengabomama? Awucabangi na ukuthi nxa kungenziwa kuzinhlelo ezincediswa la ngemali nguhulumende kumbe la ngenhlanganiso ezizimeleyo kunganceda okwedlula khonokho okulinceda yakhathesi? Ya, kule vesikiyo kuyasiphathisa khona kodwa nothi kangako. Khonokho kutsho ukuthi ngabe kuyatholakala ukuthi uhulumende angancedisa ngezimali ukuthi senze lokho izinto ezinkulu. Siyafisa ukuthi ngakuba khona, kodwa iqiniso ukuthi akula lapho esingakuthola khona, sazi ukuthi singakuthola la kubani. Izinto esingahlala ngazo sizihlele sikhulume ngazo siphele nje kungalanto esiyitholile singalasizo siluthola. Singazi nje khona abanye abakutholayo kodwa thina hayi sikaze sifikele ukuthi sanele futhi sifike sithole uncedo olunjalo. So kune sesenza khona okwesukwanelisayo lathi ngazo lezi zimali ezincane esilazo esiyabe sikwanisa ukuthi sizithole. Lincedisana njengabomama. Yes, ukuthi sincedisane njengabomama. Mrs. Hove is just saying we are doing this on a small scale, but if only we could have more financial assistance, we could do something bigger. But anyway, I had also asked Mrs. Mukasa about Mrs. Stempsonyoni's assistance as a ministry. It's supposed to help them as vendors. She was saying they had a conference in Bulawayo last weekend, and they even invited Mrs. Nyoni. But she never even had the courtesy of responding to that invitation, and she never came. But to be surprised, so sad on Monday, to find an article in the media, in the Herald and in the Chronicle, that Mrs. Stempsonyoni distributed $400 an organization to some women's organizations of vendors. Which organizations did she distribute to? She doesn't know. And they are in Bulawayo. It's so sad. Just like what you were saying, that Mrs. Stempsonyoni is nowhere on the radar. Okay, before we move on to Ms. Hlachwa to just take that comment, we will go to our caller, Sarah. Welcome to the program, Sarah. Thank you. Okay, munikupi sisi Sarah? Ndiri ku Eastern Cape in South Africa. Ehe, tipewo mafungiro enyu panyaya iyoyi yeupfumi takanyanya kutarira madzimai. Imi muri kuzvifambisa sei ikoko kuSouth Africa? Zvakaoma munhu wase. Tiri kugara musango. Tisina kugara kumusha tichipa rudo rwatinofanirwa kupa kuvana vedu. Nokuti nguva zhinji kuti ugare kumusha kwacho mwana haana chekudya, haana chekupfeka, haana mari yekuenda kuchikoro. Unenge wangoramba uri musango. Zvakukonzera kuti tisvike vana kazhinji kacho vamitiswa, vakuita zvinhu zvisina basa, vakupita mbanje, nokuti hatina nguva yekugara nawo tinatsotaura tsika nemagariro edu, kukura kwedu, nhoroondo yedu, kwatakabva, nezvakanga tiri marimwe zviro, nezvatiri nhasi. Mune vana vangani uyezve makabva kuZimbabwe rini? Ini
ndakabva kuzimbabwe na2006 ndinowana 4. munombowana mukana wekudzokera here kumusha kana kuti pakamira sei ipapo? Ndinodzoka kana kwatoita dambudziko. Kana kusina dambudziko unenge uchitoshanda ichitendewo mukuru watinokwanisa kutumira mari zvinoita kukwanisa kutumira mari through mukuru nokuti hauchakwanisa kuti uende nemari dziya dzekumusha taimbotambura kuti kana ukashanda mari yacho unoitumira sei, saka inochita kukwanisa kutumirawo mari kumusha zviri izvi zvokuti ndikatumira 2 minutes mari inenge yasvika kupi, inenge yasvika kumusha. Asi magariro takaita kuno zvakangooma, haisi nyika yedu. Unongogara usina kufara mukana semafadira tinoita musha kwedu nguva dzino munhu ari kufamba mutaundi kutaura kunoku. But isusu kunotakia madhoo kudhara kuma5 unotsa kana kufamba panzvimbo pasiri kufamba kana umwe munhu hauziva ari kumashure kwako. Inyika yakaoma yekungoti vakatongoziva chete kuti uri forena, zvinhu zvisina kana kumira musha. Saka shuviro yenyu imisisi Sara zvamira zvakadai ndeyeyi? Takanyanyotarisa zvatiri kutaura pamusoro pazvo panyaya iyoyi yeupfumi. Isusu tiri kuti semadzimai tinotarisirwa pasi tichinzi tiri mudziyo mudiki diki. Dai vatipewo mari dzokuti tiitewo macooperative tiri kumusha ukoko, votibatsirawo nehumwe yemari topota tichiuya tichitengesa tisingaite upoteri munyika yatikugara ineyi. Nokuti tinozogara kuno kwatatinoti kumusha kwacho zvinhu zvacho hapana, titengese domari racho ndiani anokutengera munhu wese yavhenda venda tivhenda yotengera mumwe here, hazvi zvingaite here izvozvozvo. Aiwa tatenda neva tichagirewo zvokuita vakiretewo mabasa tichagirewo zvatingakwanise kuitawo zvinotibetsera kuti tiraramise mhuri dzedu, nekuti vana baba vedu vazhinji madzibaba edu haachashanda, mabasa ari kungopera, saka tese tangogara pamba ndiani achatarisa vana. Aiwa totenda sisi Sara. Gladys, as you heard Sarah there lamenting, this is the plight of most women at the moment. They've had to leave Zimbabwe because the economy is just not working. And they are now, most of them, in South Africa. And like she's saying, the breakdown of the family structure. She's saying most of the time you go back home, the children, they have no direction because the parents are not there. What did you see before coming here, especially when it comes to this issue of how a lot of women have actually migrated to try and make a living for the family? I think this is a very sad situation. And it's not only a situation that Sarah is facing. It's a situation that most women are actually facing. Some of them are leaving their husbands and going to South Africa, or vice versa. The husband is going to South Africa or any other area, leaving the wife behind. The children are being left behind. They have no one to give them advice. They have no one to care for them. So it's really an issue. And it's really a pity because I think the government, the Ministry of Gender, must also be, taking proactive measures to make sure that, some of these challenges are actually avoided. We are supposed to be building, we are supposed to be working on making sure that we have a sound economy that provides jobs to its people, so that the people will not have to go outside and look for, jobs elsewhere. And if you look at the situation that these people are facing in those countries, it's not really rosy. Yes. Like what Sarah was lamenting. They don't have proper jobs. Some of them are working as domestic workers. And I think what is even more embarrassing is that we are getting very educated people from Zimbabwe. Yes. Some of them who were teachers, some of them nurses, going to South Africa and doing some of these, menial jobs. So it's really something that the government must look into. Like I said before, instead of them fighting and, politicking, this is really the time for the nation to be coming together and say that, where are we in terms of our economy? How can we rebuild our nation? This is the time for nation building, not what we are seeing presently.
So I think these are the issues that we need to be interrogating and really, coming up with solutions to be able to do these issues. And job creation, creating an environment that makes sure that we have investment, both domestic and foreign investment, so that at least we create jobs, we have better infrastructure that further, attracts investment. And it's a pity we are not seeing this in Zimbabwe, and this is where we are supposed to be going. And also, while we're on that issue, Gladys, we've just seen the MDCT coming out of a Congress. Were they tackling such issues that we're talking about right now, especially when it comes to women and the economy? And they've been very mum, even after the Congress, about this situation that's happening between the two Amais in ZANU-PF. What is the role then of the opposition? You have just come from Zimbabwe. The opposition is supposed to be playing a watchdog role in terms of how the present government is performing. But unfortunately, the opposition is also caught up in, factionalism, petty differences, inter-party fighting. And it's really unfortunate. The situation is really, really unfortunate. And instead of focusing on providing policies, talking about alternative policies that the government is supposed to be looking at, they're not doing that. And actually, I've noticed that there was no hype whatsoever for the MDC Congress. Yes. It's because people are not interested. They're not talking about bread and butter issues, but they're talking about who should get this position and that position. The people of Zimbabwe are not interested in that. Even if you look at the hierarchy, you find that there is no gender balance. Certainly. There are only two women that went, if I'm not mistaken, that was Ms. Thokozani Pepe and Tabitha Kumala. And It's really a pity. And Paulina, three of them. It's really, but otherwise... Yeah. So... you then tend to ask yourself, are these people different at the end of the day? Because the other one will be claiming to be better than the other one, and so on and so on. But when we look at some of these imperatives, we are not seeing the differences. And they should be able to criticize and offering solutions or alternative solutions to whatever is happening in Precisely. the country. This is what they're supposed to be focusing on. But they are not doing that. We are not seeing that at all. Maybe PJ, while we're on that one, tomboenda kuna mai mukasa. Manzwa zvatiri kutaura ipo panapa tichingotaura kuti izvi zvamuri kuona ikoko kubulawayo makanyanyotarisa mabasa ari kuitwa nemadzimai nenyaya idzodzi dzematongerwo enyika zviri kuendeka here? Zvenyaya yematongerwo enyika inonetsa. Because as women we should respect each other. And tinofanira futi kuti tiite sei tibatsirane kana tichiona mumwe wedu achikundikana neapo tibatsirane. Ini ndachitofunga kuti segovernment yedu iyi pamai vedu Sithembiso Nyoni dai vanga vane chirongwa chokuuya uzopa vanhu Bulawayo mari, dai vatanga vavadzidzisa business management kuti vanotarana sei nemabhizinesi. Ndineshuwa nazvo zvokuti ivava vapiwa mari yacho iyoyo by next year this time tikavabvunza kana kuti tikabvunza mabhuks kuti vanyora sei apa vangopiwa magrosari ameno kana kuti mama vanga vachitoatenda kuti vakasapota here the other lady kuti atupe mumwe mukazi. I don't know. Because really hazvina logic zvavaita izvozvo nokuti tikavabvunza ini ndamboenda on the ground ndichivatsvaga ivavo vakapiwa mari kuti ndibvunze kuti vapiwa sei, vadzidzisiwa here kuita bhizinesi racho, nokuti apa vanhu vane nzara yemari. Saka mari iyoyo ndinotoziva kuti vamwe vacho about 3/4 of the ladies vapiwa mari yatoenda kunoshopa magrosari, vatoenda kunogadzara marenti avo, vatoenda not with that mind yebusiness. Saka tikukurudzira kuti hurumende dai yagara pasi nemadzimai takarongeka, tiri kumagroups, ngavauye tidzidzisane kuita mabusiness kuti how to run them
tishande sei, mari tozibhenga sei, mari tozichengeta sei kuitira kuti zvifambirire mberi, tisarase mari yehurumende. Mari iripo muhurumende, asi maleaders edu ndiwo ari kuiflasha vachiirasa. Nekuti iyoyo mari yapiwa Bulawayo vanhu ivavo 50 vapiwa yatoenda down the drain. PJ and Gladys says, Maimkasa is saying here, she's saying there should be more training, especially when people are awarded money. I can't really talk about Mrs. Nyoni's program because we haven't verified anything, but she's basically saying there should be some kind of business training to ensure that those awarded money use it effectively. Before that, I think let's take Mbuya Machinga. Makadi Mbuya Machinga. Ipo hangu makadiwo. Aiwa tiri wadi muri kupi Mbuya Machinga? Ini ndiri kuZumba. Kumashikiti. Aiwa tinokuchingamidzai pachirongwa titsananguro kuti kwakamira sei kwamuri kuZumba uku panyaya idzodzi dzebasa remaoko takanyanyotarira madzimai ari munharaunda mamuri imomo. Basa remaoko rekushanda remaoko rekurima. Zvese hazvo zvakangodaro. Kuno kubasa remaoko riri kufamba zvishoma shoma. Nokuti kumadzimai upenyu huri kuoma. Chekubata hapana kana pekutangira kana kuda kuti arime munhu womukadzi mari haakwanise kuiwana yekuti angatengewo mafertilizer kana mbeu kana kuti angadewo kupfuya huku. Zvinhu zvacho zvokuti apfuise huku hazvikwanise kuzviwana. Vanhukadzi kunoku vanoshupika chaizvo. Vanotoraramawo nokudaro kungoitawo zvemaricho. Vamwe vanoendawo kunoonga kunoku kunoongiwa kutsvaga goridhe. Ndokutoti awanawo kuti awana chaangabatsirike nacho. Varumewo kunoku vana basa nazvo zvinongoziva pakurarama. Munhu womukadzi ndiye akasunga musha, ndiye anonzwa kurwadziwa ari pamba. Varume havana mhosva kana nemhuri. Zvino kunoku vanhukadzi vari kushupika chaizvo. Mbuya Machinga, zvii zvamungade kuona zvichiitwa mune ramangwana kuti pagadzirisike ipapa? Pane remangwana ini ndinotoona kutoti kune vachiri vechidiki vanofanirwa kuti vagopotawo vachipindawo mune zvinhu zvinoitwa vechidiki vachikwanisa kuwanawo zvigaro zviri pamusoro kuti vagokwanisa kuwanawo kana kuvapawo mabasa vachirerukirwa kuti vakwanise kuwanawo zvekuzvishandira vega pachezvavo. Aiwa tinotenda Mbuya Machinga kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chemadzimai. Zvino ndiri kuda kumbotaurawo zvishoma. Taura yenyu. Ndanga ndiri kuti inini panike zvakaita ini paupenyu hwangu huri kundiomera chaizvo. Inini pachezvangu pano. Zvino ndanga ndiri kutiwo hazvikwanisike here kuti munditsvakirewo mubatsiri angandibatsire. Aiwa chichemo tachinzwa Mbuya. Tichazoteererawo tozokufonerai tichiona kuti tingabatsirana sei, asi tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu Mbuya. Zvakanaka. Aiwa, this has been a really good program. Gladys Shoya, thank you for having been our guest. Unfortunately, we're not able to actually ask you why you're visiting and why you're here, but you've been a really, good help to just help us explain what is going on in Zimbabwe, especially at this point in time. And also co-host PJ. This has been a good program. This indeed, it has been a good program. Siyalibonga bonke abalaleli uhlelo lwethu. Sibonge njalo abasiphathisileyo kuhlelo unkosikazi Anabe Ncube Hobe kanye lonkosikazi Debra Mkasa obeko Bulawayo labalaleli bethu. And Mrs. Portia Kandemiri, we cannot forget her here in DC. Thank you very much for having given us the diaspora view on what women are doing to advance, the economy and to just talk about issues that are affecting women. Yes. And we look forward to meeting you again next week. Women, please call into the program. We need to hear your voice. We need to hear your voices. Gladys, you can just give us 30 seconds of what you...
Oh, we just have to say goodbye. Just to thank you for inviting me to this program. And Maita Shunyovatere. Aiwa, thank you, Gladys, and everybody. PJ, our co-host, thank you very much. Meet you again next week.